Hello. Hi, how's it Hi. going? It's going well. Hi there. นี่ Hi สปอน everyone. น้ำนี่สปอนน้ำไม่ได้เข้าใช่ไหม ไม่เข้าอันนี้เป็นซื้อมากินเองซื้อมากินเอง คือมันมี Hi ฉากแบบ David ดื่มตอนเปิดเนี่ยนึกออกปะคือดื่มแล้วแบบเฮ้ยสวัสดีทุกคนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสปอนน้ำไม่เข้าใช่ไหมอันนี้ซื้อขวดมาแล้วก็มันเอามาใช้ซ้ำ โอเค Okay. Okay. Hi everyone. Let's talk about why we're here. This is our first podcast together. You're listening to our podcast. This is just another podcast. Why are we doing this? We're doing this because we want to share some of our pain with you นี่คือพอพูดคำนี้แล้วแบบคนปิดละ Or No, joy. Or joy. or joy, not just our pain. We want to show you who we are on a deeper level, I think. And at least this is my personal goal with this podcast. I feel like most people don't know me deeply, or they're not aware of, what kind of person I am on a deep level. And I feel like it's time for me to reveal my true self, and, just talk and be real, I think. And yeah, that's why we're here. At least that's Okay. why I'm here. For me, the answer is simple. You want to know why I want to do this? I just want to spend more time with you, I guess. Oh, You're busy. You're super busy now, and without this podcast, I mean, we hardly see each other. And don't get me wrong, you're like you are a successful person now from my point of view anyway. You have achieved so much, and I'm happy for you. I'm really happy for you, and I wish you every success in life. But I also want to offer this space for you to allow yourself to be vulnerable, and like you said, most people don't really know you. You know what I mean? Like, of course, they know who you are. They know that you're that guy making funny videos. But apart from that, who are you really? Maybe they don't know. But I know you. yeah, you know me probably better than most people, I think. Yeah. So I want you to. Well, I want to offer this platform for you, for all of us, so we can learn from each other, so we can make mistakes, so we can listen to each other, so we can be stupid for 15 minutes, and that's it. And most importantly, I get to spend time with you, so I've got nothing to lose, really. Yes. Yeah, great. And we'll try to focus on one topic for each episode. Shall we do that? แล้ววันนี้เราจะคุยเรื่องการหาผัวฝรั่งเฮ้ยไม่ใช่ One particular topic. No, One no. particular topic. แล้วซึ่ง ไม่ใช่อัน คุย นี้ ได้นะเรื่องการหาผัวฝรั่งได้นะไม่ติดนะ I have a lot to say. I have got a lot to say. นี่คือเปลี่ยนหัวข้อกระทันหันเลยนะทุกคนคือแบบจากเดิมเราจะคุยอะไรที่จริงจังกว่านี้นะกลายเป็นผัวฝรั่งซะงั้น ไม่แต่ว่าพี่ว่าอันนี้อยากให้พอดคาสต์ของเราเป็นอย่างนี้เนาะทุกคนก็คือว่าอยากให้มันเป็นพื้นที่ปลอดภัยจริงๆเนาะแล้วก็ที่สำคัญเราจะพูดทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษก็ถือว่าได้มาฟังเรื่องราวชีวิตของพี่กับเดวิดได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองได้มาฝึกภาษาอังกฤษได้มาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆได้มาเปิดมุมมองอะไรอย่างเงี้ยละกันเนาะก็ตามนั้น Okay, so let's talk about trying to stay relevant today. Can you tell our lovely fans what the word relevant means? The word relevant is an adjective, and it talks about or refers to someone who is famous. Let's just say in the news. ก็คือเป็นคนที่ก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่ก็อาจจะยังเป็นคนที่เป็น hot thing แล้วกันก็เป็นคนที่ยังมีคนพูดถึงทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นหนังหรือว่าคนหรืออะไรก็ว่ากันไปคือเวลาเรานิยามอะไรบางอย่างออกมาว่า relevant ก็คือเป็นคนที่กำลังจะคิดว่าตัวเองแบบ epic อยู่พี่ลูกนึกออกปะกำลังจะแบบชมตัวเองอยู่ เป็นคนสำคัญเป็นคนสำคัญประมาณนั้นน่ะใช่ป่ะใช่คือ relevant people are people who they're famous but they're still in the news ประมาณนี้ก็ได้
trying to stay relevant, if you ask me, is fucking exhausting. I think there are so many aspects to it. Like there's the initial decision to grow your brand, for example. Let's say as a content creator or as a business, right? You want to grow your brand. That's hard enough on its own, right? But let's say you give it 4 years or 5 years and you're like, yeah, I made it. But no, you have not. because the climb has been completed perhaps, but the maintenance of what you have achieved is what will play with your mind the most. And like in my experience, it really impacts your mental health. And I think this is the catalyst for so much or so many issues with mental health. I think when we look at successful people, I feel like this is true for me. You know, you look at Whitney Houston, say, or I forget the name, the singer from Bohemian Rhapsody. What was his name? Freddie? Yeah, Freddie Mercury. Right? You look at these people and you go, they look so amazing and beautiful and sexy and successful, but why are they so depressed? In my very limited experience, I feel like once the world is your oyster, the maintenance of that is what can kill you. Because you've once achieved something amazing, but then you're trying to maintain it, and there are new people and there are other brands and other celebrities. The world can just forget about you. You know, you're important, but you're not that important at the same time, if that makes sense. The world can just move on without you. You know, sometimes you feel like, oh my gosh, I'm so special. And then sometimes you feel like no one cares about me. No one talks about me anymore. You know? No, people like here's the thing, right? As a content creator, you feel you're awesome as long as you're getting views, right? But then one day you'll be like la 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 la, and then your views will just poof, disappear. And then you're like, what? What am I doing wrong? And you start to self-analyze. And you know, what I tell a lot of content creators who reach out to me about this particular problem is I try to look at it differently. Like, there's no way to always create viral content. It's impossible. It's impractical. It's not feasible. And it's not healthy. It's not healthy. No, not healthy. And I think as long as your content creation is very passion oriented, you'll be fine. Because it's like you're doing what you love. Therefore, many views or few views, who cares? Mm-hmm, You know? mm-hmm. So How many views do you expect to get from this? at least 1 million. No, I'm just Stop it. เฮ้ยแชร์ให้เราเถอะนะ ขอ Will, ร้อง will you be happy with 5,000 views? Of course. I think you have to look at it differently, right? Imagine that you were in a room and even 400 people burst into the room and go, oh, we want to listen to you talk. How would you feel? Like, honestly, how would you feel? It would be amazing. Yeah, it'd be like, this is the best thing since sliced bread. You know? You Yeah. would be on cloud nine for months. But then when it comes to social media, it's so impractical and impossible because you like good views start at 100,000 in the social media space, which is an insane number. You're really saying that every time you post a video, you want 100,000 people who all have their own lives and they all have their own passions and their own things to deal with and their own problems. You know? So, I don't know. This is something that I tell content creators and myself on a regular basis. It's like, Especially yourself. Especially yourself. yes, especially myself, you know? Like, just make it a passion-oriented thing, and then you'll be fine, you know? I'm glad that I'm no longer part of that world. Well, you might argue with me that no, you're still part of that world because, you know, this is you trying to stay relevant. You know, you're trying to make content and stuff. You know, you're trying to maintain your fame, your reputation, all of this, you know. But I have to disagree with you. This is me trying to have a good time. Simple as that. I've told him
multiple times that I don't give a shit about whether the AI is gonna love me or not. Do you feel like you can't stop? Have you ever felt like you are like a slave here? You know, have you ever felt like, oh my gosh, you're trapped, and Okay, it so just goes on and 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 on. okay, so 2 points. Number one, I can attest that what he is saying is true. When he said he does not care, he really he doesn't care. You know why? He posts stuff at 4 a.m. Thai time. แบบเคยตื่นมาแล้วดูฟีดของพี่ลูกใช่ปะแล้วแบบนี่คือนางโพสต์ตอนตี 4ที่ไทยเลยนะแล้วแบบแล้วคือออเดียนซ์ของเขาคือคนไทย แล้วคนนี้คือนิยามเลยนะฮะว่าเขาไม่สนใจเลย Okay, so that's the first point. Okay, second point. Second นี่คือเคยอยากพูดเหมือนกันนะว่าแบบพี่ลูกรอให้คนตื่นก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบอ่ะนางก็โพสต์ตี 1ตี 2อะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันก็ไม่เป็นไร Okay, number two. The second thing I wanted to say is, to your point, you said that, okay, is social media a trap? Absolutely. I think that the very fact that you get such a rush when you post something and when people watch it and like it speaks volumes to the intent behind all these platforms. And I think there's some sort of hidden agenda at the end of the day. This is what I believe. Like just from the perspective of an influencer. When you go on to Twitter or X now, for whatever reason, now it's X. มองบนแรงมาก Now it's X. Okay, I still call it Twitter. Allow me to go off on a tangent. That is the worst rebranding strategy I have ever seen in my entire life. Like imagine this. Okay, คนดูลองนึกตามนะ You have probably the biggest household name in your hands. Twitter is everywhere. People advertise for you for free. When they sell their products, they have the little bird on the sign. That's free advertisement. We're on Twitter. That's free, right? So for years and years and years, they have basically made next to no profit, but they've been able to survive because they're a household name and everyone is on Twitter. And then Elon Musk is like, okay, now I'm going to change it to X. And just like that, he changed the name. And the transition was so awkward as well. Like, allow me to geek out for a minute. Like certain URLs, right? As he changed or as he was in the process of changing it to X, like some URLs still said twitter.com, some said X. Like he didn't It's have messy. It was just a mess. Anyway, let's set that aside. That's one point. But I think when you go on Twitter or X, what you see is people are always mad, right? And I'm always mad, right? You get on Twitter and you're like, yeah, I'm mad. But then you realize that these people aren't bad people. The AI has been designed to make people mad. And so they show you what will piss you off, right? So I think that really shows us, okay, look, there is some sort of hidden agenda in social media, I think. With social media, for me, I feel like there's definitely some sort of hidden agenda with content creators because you post it and you sit there and you stress the hell out. Are people going to watch this? How's it going to perform in the first 10 minutes? And the worst thing is YouTube. Because they give you a damn score from 1 to 10 on every video. Like, that's the worst for you. Like, I cannot believe, like, that they thought that this would be a wonderful idea. Let's give them a score. 1 to 10. If they suck, we'll give them a 10. Like I said, guys, I'm no longer part of this world. But unfortunately, I am. So you post these videos, and then you wait for judgment. And it's just, I think people who are outside of the social media and creator space don't understand
that this messes with people's mental health. Yeah, and it's judgment day. You know, it's judgment day every fucking day. It is. And I feel like this happens in real life, right? You go to the office and people don't like you, and that's judgment day. But what social media does, I think, is that it makes it worse because you have to deal with those nasty people at the office, and you have to deal with the fact that no one liked my video. And so, to be honest, now I'm at the point where I feel like, okay, look, you have to make it a passion-oriented thing or you're going to die. And that's where I'm at right now. And I would say for anyone who's struggling to stay relevant, just make sure you love what you do. You know what keeps me? Yeah, you know what keeps me sane? My first YouTube video. I think that video probably had like 400 views. And I called myself a star back then. You know, I called myself a celebrity. I called myself, you know, an influencer. I think I released my first video 14 years ago on YouTube, and I filmed it with like a really dodgy phone. Is the video still around? No, of course. No, of course not. Of course not. But it made me feel so good, you know, to be liked, to be appreciated, you know, to be talked about at the time. So every time I get confused, you know, or upset, I would just think about that first video. Because say if I make one video now and it has like what 500,000 views, and it doesn't make me happy at all. What's the point? What's the point of making content? You know what I mean? มันมีช่วงนะที่แบบว่าได้เป็นล้านวิวอ่ะก็ยังใช้คำนี้ unsatisfied มันมีนะตอนที่พี่ทำ English Room อ่ะได้มาเป็นล้านวิวแล้วนะเดวิดแล้วพี่แบบ no it has to do better ตอนนั้นพี่แบบไม่ได้ตอนนี้คือแบบโอ้โหเราทุ่มสุดๆเราคาดหวังว่าแบบอันนี้ต้อง2 ล้านอย่างเงี้ยโอ้เครียดแบบจะเป็นจะตายอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยแบบอย่างที่บอกไม่ได้แล้วรู้สึกว่าแบบไม่ได้แล้วพี่เชื่อว่าวันนี้เดวิดก็คงจะเห็นว่าพี่ก็ไปทางนั้นจริงๆพี่รู้สึกว่าก็อยากมีความสุขกับชีวิตบ้าง and I don't want to be part of that world anymore. You know, I am still part of that world. You know, we're on YouTube now, but at least, you know, I want to just like tell the AI to just fuck off. If you don't like me, so what? I mean, David loves me. Some of my fans love me, you know? So what? Yeah, I think what social media has become is a way to feel something or a way to feel accepted and loved. Because I feel like ก็หลายคนนะพี่ลูกที่แบบเป็นนักเรียนหรือว่าที่แบบมาคุยกับเราอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้มีความสุขหรอกเราก็จะรู้สึก alone มากจะรู้สึกแบบโดดเดี่ยวมากแล้วคือแบบรู้สึกว่าปัญหาของโซเชียลมีเดียคือตอนนี้มันมาแทนที่มนุษย์แล้วความหมายคือเราลงอะไรไปแล้วเวลาคนไลค์เยอะหรือว่าดูเยอะเราจะรู้สึกพิเศษเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนชอบเราอะแต่จริงๆคนเหล่านี้เขาไม่ได้ชอบเราหรอกแล้วมันกลายเป็นแบบ toxic environment มากที่ว่ามันก็ทำให้คนแบบอยากทำไปเรื่อยๆอยากทำไปเรื่อยๆแต่ว่า you know in the end I feel like it doesn't matter and I was thinking about this แล้วเนี่ยคือสิ่งที่ช่วยได้ที่สุดเลยนะบางทีเวลาแบบเครียดมีคนชอบเราไหมมีเพื่อนไหมหรืออะไรเงี้ยคือ life is really goddamn short and วันก่อนเดี๋ยวเล่าให้พี่ลูกฟังยังไม่ได้เล่าให้นางฟังด้วยซ้ำนี่คือแบบทุกคนฟังพร้อมพี่ลูกเลยนะหมาของแฟนเสียชีวิตเมื่อ2 วันที่แล้วเป็นหมาที่แบบอยู่กับครอบครัวมา12 ปีมั้งแล้วแบบยูดีก็หัวใจวายเสียชีวิตไปเลย
ช็อกมากพี่ลูกแบบฮะคือเราก็เคยไปเจอหมาตัวเนี้ยแล้วก็แบบอยู่กับเขาประมาณ2 ปีกว่าอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยง่ายๆแค่นี้หรอแล้วเขาไปแล้วอะก็เลยแบบบางทีเวลาเราคุยเรื่องพวกเนี้ยคือรู้สึกว่าโอเคหัวข้อนี้ก็ดีการ relevant การ staying relevant หรืออะไรใดๆคือมันดีแต่บางทีเราก็ต้อง bring it back to ว่าเฮ้ยเราก็ต้องอยู่กับชีวิตเราก่อนนะ ถูก เพราะว่าการที่เราเกิดเป็นมนุษย์มัน impossible แค่ไหนแล้วอะถูก แล้วชาติหน้าจะเกิดมาเป็นแบบลิ้นจี่หรือเปล่าก็ไม่รู้ เกิดมาเป็นลิ้นจี่ก็แรงอยู่ชี นั่น วิต คือบางทีแบบ สั้นมากสวยๆก็เลิศก็โดนทานไปอีก แต่ว่าพอเดวิดพูดเนี่ยก็ถือว่าจบไอเอพิโซดนี้ได้ดีว่าจริงๆคือพอชีวิตมันสั้นมากเงี้ยเราจะมานั่งแบบ เสียเวลากับวาระสุดท้ายของเรามันเกิดขึ้นว่าแบบว่าอุ้ยวิดีโอกูมีแบบ มีวิดีโอกูมี 4,000 วิวอย่างเงี้ยแล้วก็เครียดแล้วก็สุดท้ายก็คือแบบเราก็ลืมทุกอย่างในชีวิตไปเลยหรอเข้าใจปะ แล้วในวันที่แบบเรานอนบนเตียงนะวันสุดท้ายของชีวิตพี่ลูกเราก็แบบนั่งถ่าย TikTok อีกเฮ้ยดูกูเถอะ ถ้า เรียกอย่าไป ถ้าจะทำอย่างนั้นเมื่อไหร่นะ ฉันจะทักไปนะแล้วทักไปนะฉันไม่ไหวนะ คือต้องบอกคนว่านี่คือคนที่เสพติดวิวมากเลยนะเฮ้ยกูจะตายแล้วว่ายังน้อยมึงดูคลิปนี้เถอะ เอ้ยไม่เอามันน่าเกลียดไม่เอา well anyway that's all for today really I mean let us know what you think of this podcast we'll be back we'll Yes. try to be consistent so leave a comment and let us know what you think okay if you like it let us know if you don't like it let us know we can take it Yes. Okay. We can. And if you Alright. liked it, you can เธอสามารถพิมพ์คำว่าตามนั้นคือจบเข้าไปในคอมเมนต์ได้ แต่ใครที่ชอบเวอร์นะ เธอพิมพ์คำว่าตามนั้นคือจันทบุรีเถอะจบปะ คือใครชอบแบบกลางๆอย่างเงี้ยตามนั้นคือจบ แต่ใครชอบเวอร์ก็ตามนั้นคือจันทบุรีจบมา พิมพ์มาเลยวันนี้ขอบคุณเดวิดมากที่มาคุยกันเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะบาย